Chatzima Tovat, everyone. How's everyone doing here? Okay, are you ready for the home stretch? Are you ready for the home stretch? Okay, please rise. The ark is open, page 361. Romemu Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu lahar kodsho,
Ki kadosh Adonai Eloheinu. With all the people being in different places, well, I don't know if people have met Abby Weber, who is one of our new Marshall T. Meyer Fellows in her 4th year at JTS, and we're excited to hear her Torah. Thank you. Gemar Chatima Tova. So one of my mentors, Rabbi B'nai Lappi, talks about Jewish tradition as being like an inherited house from a great aunt. The home is sturdy and comfortable, a great place to live, and yet it's full of a lot of strange, wacky, outdated stuff that just doesn't fit. That unattractive old lamp, it belonged to your great aunt, so you can't just throw it away. Best to put it up in the attic where no one can see it. And maybe, many years later, you'll walk up to your attic, see the lamp, reach through the layers of cobwebs, and suddenly think, hey, that would actually look really great in the dining room. That is to say, tradition need not disappear, even if it doesn't seem to make sense at one moment. The traditional Torah reading for Yom Kippur Minha is kind of like that odd-looking lamp. It includes a long list of forbidden sexual relations, most of which relate to the incest taboo. Leviticus 18:22, though, does not have to do with family connections. Famously, it reads, Ve'et zachar lo tishkav mishkavei isha to'eva hi. Do not lie with a male as one lies with a woman. It is an abomination. I can't overstate the pain that this verse has caused for generations of people. As a queer woman, I have struggled desperately with this piece of Torah. Most of the time, I do what this community has chosen to do. Put this verse deep in the attic, away from the light. We will not be reading the traditional Torah reading at today's service. Instead, we'll read the chapter that follows, a lovely portion that begins with an affirmation that the whole Israelite community shall be holy, for God is holy. We are exhorted to honor our parents and to keep the Sabbath, to save corners of our fields for the poor, and to never place a stumbling block before the blind. These are beautiful lessons. This is the Torah that I am proud to live out each day, the verses that I would be happy to display in my metaphorical living room. But putting Leviticus 18:22 deep in the cobwebs of the attic does not make it go away, and in fact, if you flip your machzor to Yom Kippur Mincha Torah reading, you will see it printed right there on the page. It too is Torah. So what do we do with it? That same teacher I mentioned, Rabbi B'nai Lappi, has spent her career dealing with this verse and others like it. When it comes to Leviticus 18:22, Rabbi Lappi follows much of the reasoning of Rabbi Gordon Tucker, whose epic responsum on the topic goes beyond simple interpretation and paints a novel picture of Jewish law. He argues that for too long, Rabbinic Judaism has relied solely on halachic texts to understand how to behave in the world. Instead, we should turn as well to agadic, or narrative texts, to inform the norms that we live by. Every human being is a text that can be studied and learned from. Every life has a story, an agadah, that adds to our expansive view of Torah. And the stories of queer Jews, ignored or suppressed for so many years, are finally being heard and valued. I had a great opportunity to hear many of these stories during my first year in rabbinical school, when I was asked to help plan a conference celebrating the 10th anniversary of JTS's decision to admit openly queer students to the rabbinical and cantorial schools. It was an overwhelming task. I had just begun my own rabbinical journey, and here I was, trying to bring together decades of clergy to speak about their painful and ongoing struggles with the Jewish community. Even just reading the many responsa on the topic from 1992 and 2006 was difficult for me. It hurts to read that some of my teachers believe that my identity goes against God's wishes. It hurts to read that someone like me
is seen as unfit to be a Jewish role model. And yet, I am so grateful to have had the opportunity to be part of that conference, to sift back through those annals of history. In the process, I met incredible people whose deep thought and effort allowed me to be here today as a JTS rabbinical student. In the end, Rabbi Tucker concludes that despite the pain that Leviticus 18:22 and others like it have caused, the beauty that can come out of this process of reinterpretation justifies its continued existence in our canon. Drush v'kabel schar, interpret and you shall receive a reward, he calls his paper, a reference to the rabbi's conclusion around 1500 years ago about why a verse would be written in Torah if it was never meant to be carried out in real life. The painful process itself leads to the reward as we carry forward history and courageously innovate law to better pursue the will of God. But to write and think and study and interpret is different than to chant aloud painful words in front of thousands of people. I'm grateful that BJ is a community that does not wish to have words of hatred, words that have led to murder and suicide and erasure of identity and exclusion of people from Judaism, sung proudly on this holiest of days. It is more than okay that we keep this hideous lamp up in the attic. I'm glad, though, that the lamp is still up there, gathering dust. It is ready for people like B'nai Lappi or Gordon Tucker, or perhaps someday one of you, to go upstairs, dust it off, and see what we can do with it. As we listen to the beautiful words of Kedoshim chanted aloud, words of justice and generosity and care, I hope that we will all carry that sense of morality into this ongoing effort to understand Torah and to live lives of holiness. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב, ואחרון פליטתנו ופליטת עמו בית ישראל, לכן ולחסד ורחמים ולרצון יעמדו. רבקה בת אברהם ולאה וזכריה בן שמעון, בליבה רזה על עלייה ראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם ברגים אדוני אליכם, חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Amen. Vaydaber Adonai al Moshe lemor, Daber el kol adat b'nei Yisrael, v'amarta alechem kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Yishmo ve'aviv terau, ve'shabetotai tishmoru, ani Adonai Elohechem. Al tifanu al chalim, v'lochem masacha, lo tasu lachem, ani Adonai Elohechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu torat emet, v'chai olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen.
Yamdu. Chana bat Abraham begitel ve Dov ber ben Tzvi Hirsch hakohen aliyah shniya. Baruch Hu es Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher Baruch Banu Mikol Hamim. V'nasan Lanu Es Toraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Vehi tizbehu tavashlamim Adonai lirtzonhem tizbehu beyom zivhachem ya'achel umimachorat bechanotar ad yom hashlishi ba'esh yisaref me'im hachol ya'achel beyom hashlishi v'gohu lo yaratzeh Ve'olav avono Yisa Ki'at Kodesh Adonai Hillel V'nichrata Hanefesh Hahi Me'ameach U'vekutzarchem Et Ketzir Artechem Lo Techalel Ve'at Zadecha Liksor Ve'leket Ketzircha Lo Telaket Ve'karmecha Lo Te'olel U'feret Karmecha Lo Telaket La'ani belager ta'azov otam ani Adonai Elohechem. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher nosan lanu Toras emes. V'chayei olam nota b'sochenu. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Yamdu, Miriam, Eliana, Mibet, Aliza, Yaakov, Yisrael, Simchit, Mika, Bat, Pinchas, Verina, Vesara, Shoshana, Bat Yehuda, Ariel, Matan, Ben Galit, Ushmuel, Begamliel, Litov, Ben Ora, Shulamit, David, Shalom, Halevi, Eliyahu, Lev, Ben Ora, Shulamit, David, Shalom, Halevi, the Maftirim. Ora bat Leah ve David ben Shalom. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. Lo tignovu velo techachashuv velo teshakeru ish bamito velo tishavu bishemi la shaker vehilatat et shem Elohecha ani Adonai lo tashok et recha velo tigzol lo talin peulat shachi Sachir itecha ad boker lo tekalel cheresh velifnei eiver lo titen mikshol veretam Elohecha ani Adonai
Lo ta'asu avel b'mishpat, lo tisa p'nei dal, velo hatedar p'nei gadol. ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בימיך, ולא תעמוד על דמריך, אני אדוני. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamdu Hamagriya Vagolelet. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל אגבי אדוני ביד משה. You may be seated. Lee and Stephanie, Sabina, Max, Gabriel, and Elias. We have a great team of teenagers who will be chanting the Havdalah of the book of Yonah. I just read a really interesting article about subversive. There's a book. It's called Subversive Sequels in the Torah about how there are companion stories, sequel stories, and Yonah is a sequel story to Noach. And so when you read Yonah, think about what's the same and what's different from Noach. It's just a seed to plant. Okay. Who's starting? Sabina, I think. No? Lee is starting. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hana'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Vayehi davar Adonai al Yonah v'namitai lemor kum lech el ninveh ha'ir ha'gedolah ukra aleha ki alta ra'atam lefanai ve'yakom Yonah livroach tarshisha milifnei Adonai Vayered Yafo, Vayimtza Onia Ba'at Tarshish, Vayitain Zecharav, Vayered Ba'lavo, Imahem Tarshisha Milifnei Adonai, V'Adonai Heitio Ruach Gedolah El Hayam, Vayehi Sa'ar Gadol B'Hayam, V'ha'onia chishva lehishaver. Vayomru hamalachim vayizaku ish el Eloha vayatilu et hakelim asher ba'onia el hayam lehakel me'alehem vayona yarad el yerketei hasfina V'yishkav v'yeradam V'yikrav elav rav hachovel V'yomer lo malecha nirdam Kum kira el Elohecha Ulai
Vayitashet Elohim lanu v'lo noved. Vayomru isharehu lechu v'napila goralot v'neda v'shalmi hara'ah hazot lanu vayapilu goralot vayipol hagoral al Yonah vayomru elav Gidana lanu va'asher lemihara'a hazot lanu mamelachtecha umeayin tavo ma'artzecha ve'emizem ata. Vayomer alehem ivrei anochi ve'et Adonai Elohei Hashemayim ani yare asher asa et hayam ve'et hayabasha vayir'u ha'anashim yira gdola vayamru elav mazot asita ki yad'u ha'anashim ki milfanei Adonai hu voreach ki higi lahem vayomru elav manaselach vayashto kayam ma'aleinu ki hem holech v'so'er vayomer alehem sa'uni Vahatilenu ni el hayam vayishto kayam ma'alechem kiodeani ki basheli hasar hagadol haze alechem vayachatru ha'anashim lahashiv al hayabasha velo yacholu ki hayam holech v'so'er alehem vaykreu al Adonai vayamru ana Adonai el no Havdalah b'nefesh ha'ish hazeh ve'al titen aleinu dam naki ki ata Adonai kasher chafatzta asita vayis'u et Yonah vatiluhu el hayam vayamod hayam miza'apu vayir'u ha'anashim yira gdola et Adonai vayizbechu zevach l'Adonai vayidru nedarim. Vayiman Adonai dag gadol livloa et Yonah vayehi Yonah bimei hadag shlosha yamim u'shlosha leilot vayitpalel Yonah el Adonai Elohav mimei hadaga vayomer karati mitzadali el Adonai vaya'aneni mi beten she'ol shivati shamata koli vatashlicheni metzula bilevav yamim v'nahar yisoveveni kol mishbarecha vegalecha alay avaru va'ani amarti nigrashti mineged einecha
Ach osif lehabit el hechal kodshecha. Afafuni b'mayim ad nefesh tehom yisoveveni sufavush throshi lekitzavei harim yabradati haaretz bericheha va'ati leolam v'ata mishachat Hayai Adonai Elohai Behitate falai nafshi et Adonai zacharti V'tavo elecha tefilati el hechal kodshecha Mishamerim havdei shav chazdam ya'azovu Ve'ani Bekol toda es bechalach asher nadarti ashalema Yeshuata l'Adonai Vayomer Adonai ladag Vayakei et Yonah el hayabasha Vayehi devar Adonai el Yonah shenit lemor Kum lechel Nineveh ha'ir ha'gedolah Ukra eleha et ha'keria asher anochi dover elecha Vayakom Yonah vayelech el Nineveh kidvar Adonai Venineveh hayata ir gedolah le'Elohim mahalach sheloshet yamim Vayachel Yonah lavo va'ir mahalach yom echad vayikra vayomar od arba'im yom v'nineveh nepachet vayaminu anshe Nineveh be'Elohim vayikru tzom vayilbeshu sakim migdolam ve'ad ketanam Vayika hadavar el melech Nineveh, vayakom mikiso, veyaver adarto me'alav, vayechasak, vayeshev al ha'efer, vayazek, vayomer ben Nineveh, mitam hamelech, ugdolav lemor, Ha'adam ve'habehema, ha'bakar ve'hatzon. Al yitamu me'uma, al yiru u'mayim al yishtu. Vayitkasu sakim, ha'adam ve'habehema. Vayikreu el Elohim bechozka. Vayashuvu ish bidarko hara'ah. Umin hechamas asher bechapehem, mi yodea yashuv, v'nicham ha'Elohim, v'shav, mecharona po v'lo nover. Vayar ha'Elohim et ma'asechem, ki shavu midarkam hara'ah, vayinechem ha'Elohim, Al hara'ah asher diber lasot lahem velo asa. Vayera el Yonah ra'a gidolah vayichalo vayitpalel Adonai vayomar anach Adonai halozeh Divari ad heoti al admati al ken kidamti livroach tarshisha ki adati ki ata el chanun verachum erech apayim verav hesed v'niham al hara'ah v'ata Adonai kachna et nafshi mimeni
כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני, היטב חרלה. ויצב יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה. וישב תחתיך בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וימן אדוני אלוהים קיקיון, ויעל מעל יונה, להיות צל על ראשו, להצילו מרעתו. וישמן יונה על קיקיון שמחה גדולה. וימן אלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, פתח את הקיקיון ויבש, ויהי כזרוח השמש. וימן אלוהים רוח קדים הראשית, פתח השמש על ראש יונה ויתעלף, והיוצל על ראשו. ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, היטב עליך על הקיקיון. ויאמר היטב הרע לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמדת בו ולא גירלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד. ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה, 12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה. מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לעבדך, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא ביתנו, ולעלובת נפש, תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בן דוד משיחך, במהרה יבוא, ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב צר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד.
Asher Koach, the troop. We turn now to Seder Achnasat Torah, page 372. Please rise.
please remain standing. Chatzi Kaddish, page 373. יתגדל, יתגדל, ויתקדש, ויתקדש, שמי רבה, אמן. בעלמא דיברה קירותי, וימליך מלכותי. ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילא לעילא מכל ברכת ובראת קדוש שמך ונלך למטה תמירן בעלמא ויאמרו אמן. The silent Amidah is found on page 213. Page 213.
The ark is open for the Chazarah, page 374. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Koneh HaKol ve'Zocher Chasdei Avot v'Imahot u'mevii Goel livnei bneihem leman shemo be'ahava. Misod chachamim unevonim umilemed dat mevinim eftecha fi בתפילה ובתחנונים לחלות ולחנן פני מלך מלא רחמים מוחל וסולח לעוונים זוכרנו לחיים מלך חפץ לחיים זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וחותמנו בספר
אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע ומוריד הטל הרחמים זוכר יצוריו לחיים ורחמים ונאמן אתה והחיות מתים ברוך אתה אדוני ברוך שמו מחיי המתים Amen. The Kedusha, page 376. ככתוב על יד נביאך וכרזל זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנים לעיני כל חי לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדיר אדירנו אדוני אלוהינו מאדיר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיגות לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי על מלך גדול וקדוש אתה. You may be seated, and we turn now to page 377, Uvechen. ובכן תן פחדך אדוני אלוהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת ויראוך כל המעשים וישכבו לפניך כל הבירואים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם כמו שידענו אדוני אלוהינו שהשלטון לפניך עוז בידך וגבורה בימינך ושמך נורא על כל מה שבראת
משיחך במהרה בימינו. ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו ועולתה תקבוץ פיה וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ותמלוך אתה אדוני לבדך כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קודשך ככתוב בדברי קודשך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. קדוש אתה ונורא שמך בין אלוהי מבלעדיך ככתוב בהם אדוני צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה. ברוך אתה אדוני ברוך שמו המלך הקדוש. Amen. Please rise at 13 Attributes, page 379. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא חרתם תגמול. אל הורת לנו לומר 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לנביא קדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני. The ark is opened on page 380 for Shema Kolenu. Shema Kolenu Adonai Eloheinu Chus verachem aleinu vekabel berachamim uberatzon et tefilateinu Hashivenu Adonai
Hashivenu Adonai Elecha V'nashuva Chadesh Chadesh Yameinu may be seated. We turn now to page 381, Ki Anu Amecha.
rise for the Vidui, page 382. We now turn to the Al-Khaitz on page 384. This is in Minha is when the last full confession happens. By the time we're in Ne'ilah, we reduce the chest beating to try to push towards no longer beating our chest so hard, but actually forming a vision to come out of the cocoon of Yom Kippur. So make use of the confessions this last time. I always invite people to speak them out loud. It's our tendency to mumble in our heads or under our breath. And a confession is not a confession if you don't say it out loud. It doesn't do its work, which is to travel from the inside to the outside. And so I invite you to say it out loud in Hebrew or out loud in English, whatever is more comfortable, whenever feels actually like you understand what you're saying, or you can move back and forth either way, and we'll join for Ba'al Kulam, page 384. We have sinned against you unwillingly and willingly, and we have sinned against you again through hardening our hearts. We have sinned against you thoughtlessly, and we have sinned against you in idle chatter. We have sinned against you through sexual immorality, and we have sinned against you openly and private. We have sinned against you knowingly and deceitfully, and we have sinned against you by the way we talk. We have sinned against you by defrauding others. We have sinned against you in our innermost thoughts. We have sinned against you through forbidden trysts, and we have sinned against you through empty confession. We have sinned against you by scorning parents and teachers, and we have sinned against you for purposely and by mistake. We have sinned against you by resorting to violence. We have sinned against you by public desecration of your name. We have sinned against you through foul speech. We have sinned against you through foolish talk. We have sinned against you through pursuing the impulse to evil, and we have sinned against you wittingly and unwittingly. שחטאנו לפניך בחרש ובחצר, החטא שחטאנו לפניך בחפת שוחד, החטא שחטאנו לפניך בלצון, והחטא שחטאנו לפניך בלשון הרע, החטא שחטאנו לפניך במשא ומתן, והחטא שחטאנו לפניך במאכל המשתה, החטא שחטאנו לפניך בנשק מרבעת, החטא שחטאנו לפניך בקניית קרון, החטא שחטאנו לפניך בשיח צבאותינו, והחטא שחטאנו לפניך בשפונה עיינו, החטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, והחטא שחטאנו לפניך בעזות. והעל כולם
We have sinned against you by rashly judging others. We have sinned against you by plotting against others. And we have sinned against you through selfishness. We have sinned against you through superficiality. And we have sinned against you through stubbornness. We have sinned against you by rushing to do evil. And we have sinned against you through gossip. We have sinned against you through empty promises. And we have sinned against you through baseless hatred. We have sinned against you by betraying a trust. And we have sinned against you by succumbing to confusion. I invite you now to turn in the booklets to page 10 for the additional alchets. Page 10. We join together. We have sinned against you and against each other by not having cried out for peace, by making guns easily available, by ignoring the poor, by trying to outdo each other in displaying wealth, by closing our hearts and our neighborhoods to other races, by teaching children prejudice through our attitudes, by tolerating the existence of slums, by not respecting God's image in every human being, by conforming, by keeping silence in the face of evil, by neglecting our parents, by indulging our children, by rejecting our tradition through the ignorance of it, by our failure to rebel against the evil in our midst, by wasting our lives on vanity, by running after recognition, by being sexist, by being homophobic. In addition, I'd like to offer, there's an alchet that's been written by Rabbi Danya Ruttenberg, Shira Berkovitz, Bear Bergman, and Gwila Benchamold, an alchet for the Me Too era. So I'd like, given particularly the reading that we didn't read today, which is all about sexual sins, the sins of today aren't written in the Torah and that are manifesting in this era, and so we have a lot of sins to take responsibility. An alchet for the Me Too era, for the sin we committed through inappropriate use of power, for the sin we committed by inappropriate sexual advances, for the sin we committed by putting people in power without oversight, for the sin we committed by not taking seriously the complaints of a colleague, for the sin we committed by not believing victims when they spoke up, for the sin we committed by not being aware of our own power or privilege when making an advance, for the sin we committed by pushing forward when we should have waited and listened, for the sin we committed by believing that sexual victimization does not happen in the Jewish world, for the sin we committed in choosing to think a person who is appropriate with us is appropriate with everyone, for the sin we committed by choosing my own comfort over the safety of others, for the sin we committed by focusing on my intent rather than my impact, for the sin we committed by prioritizing reputations and money over safety, for the sin we committed by ignoring sexual victimization as a problem until Me Too, for the sin we committed by performative wokeness, for the sin we committed by failing to acknowledge my ignorance about sexual victimization, for the sin we committed by waiting to stand against a perpetrator until we saw others doing so, for the sin we committed by making light of victims' suffering, for the sin we committed by contributing to rape culture, for the sin we committed by causing survivors to doubt their truth, for the sin we committed by misusing Jewish texts to promote silence, for the sin we committed by not supporting survivors, for the sin we committed by gaslighting victims and victim advocates, for the sin we committed by cutting corners in best practice protocols, for the sin we committed by talking more than listening, for the sin we committed by prioritizing convenience over moral clarity, for the sin we committed by urging those who have been victimized to forgive, especially before their perpetrator did the hard work of repentance, for the sin we committed by prioritizing some victims' voices over others, for the sins we committed by requiring vulnerable people to depend on me, rather than investing in the development of healthy, decentralized systems that empower the entire community and hold us accountable. For all these sins, God, help us rectify the evil we have brought about. Help us to restore justice through the hard work of repentance.
Only then, God of forgiveness, forgive us, pardon us, grant us atonement. Ve'al kulam Eloha selichot selach lanu mechalanu ka'apel lanu. You may be seated. We continue with Kiddushat Hayom, page 386. Eloheinu, Elohe Avotenu, Imotenu, Kadshenu mitzvotecha, v'tenchalkenu b'toratecha, savenu mituvecha, v'samchenu b'shuatecha, v'taher libenu leovdecha be'emet, ki ata solchan liYisrael u'machalon l'shivtei yeshru mechol dor v'ador, u'mibaladecha en lanu melech mochel v'soleach elei ata, baruch ata Adonai. מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים Amen. בספר החיים, page 388. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה נזכר וניכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. ברוך אתה אדוני וברוך שמו עושה השלום. Amen. This is the second to last Avinu Malkeinu of this Yom Kippur. And Avinu Malkeinu is a real plea for the hope to be inscribed in the book of life, in the book of many books as listed here. So I invite you to use this prayer to plea whatever remaining pleas where time is a ticking. So we want to make use of the time we have left. Please rise as the ark is opened. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, chatanu lefanecha. Avinu Malkeinu, en lanu melech elat. Avinu Malkeinu, aseh manu leman shemecha. Avinu Malkeinu, adesh aleinu shana tova. Avinu Malkeinu, tami aleinu afulim. Avinu Malkeinu, batel machshavot tzonenu. Avinu Malkeinu, aperat sato ebeinu. Avinu Malkeinu, kaneh. Avinu Malkeinu, kaneh devaru. Avinu Malkeinu, salach u'machalacha. Avinu Malkeinu, achzireinu b'tshuva shlema lefanecha. Avinu Malkeinu, shalach refuah shlema lechol amecha. Avinu Malkeinu, zochreinu b'zikaron tov lefanecha Adonai. Avinu Malkeinu, kotveinu b'sefer chaim tovim. Avinu Malkeinu, kotveinu b'sefer geula yeshua v'chim. Parnasa v'kalchala. Avinu Malkeinu, kotveinu b'sefer zechuyot. Avinu Malkeinu, kotveinu b'sefer slicha mechila. Avinu Malkeinu, atzmach lanu Yeshua b'karov. Avinu Malkeinu, arem keren Yeshua Yisrael lemecha. Avinu Malkeinu, arem keren v'shichacha. Avinu Malkeinu, shemach aleinu chos v'rachem aleinu. Avinu Malkeinu, kabel b'rachamim u'ratzon etzivilatenu. Avinu Malkeinu, na'al tashivenu rekam yochanecha. Zachor ki yochanecha. Avinu Malkeinu, chamol aleinu v'aleinu v'tzapenu. Avinu Malkeinu, aseh leman harugim Hashem kodshecha. Avinu Malkeinu, aseh leman tibuchim ha'yifudecha. Avinu Malkeinu, aseh leman va'evei shalamayim kidushmecha. Avinu Avinu Malkeinu
be seated. Kaddish Shalem, page 390. יתגדל ויגדל שם רבה Amen. ועמדתי ורקירותי וימליך מלכותי וחייכון ויומכון ובחיי תכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב וימרו Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם ועלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה ששבחתה ונחמתה דמירן ויאמר ויאמרו אמן. תתקבל זכותון ובתון לכל ישראל כאדם עבוני ושמיה ויאמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיה בחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. This story is told in the Midrash about creation, that when Adam was created, that he could see everything. As it says in the Talmud, the light that the Holy Blessed One created on the first day was not that of the sun, but a different kind of light, through which Adam could observe from one end of the world to the other. He could see everything. But when the Holy Blessed One looked upon the generation of the flood and the generation of the Tower of Babel, and saw that their ways were corrupt, and they might misuse the light for evil,
God arose and concealed it from them. So the light has been concealed for a pretty long time. In the times that are unimaginable, it feels like there's no light. But there once was a time when the first human being, Adam, could see from one end of the earth to the other. And ever since then, we've been looking for the light. In the unimaginable moments when Hagar is cast out and destitute, without water or food, and she can't provide for her son Ishmael, the Torah says, "Vayivkaf Elohim et eineha, v'tarei be'er mayim v'telech v'timalei et hachamat mayim v'tash et hana'ar." Then God opens her eyes, and she saw a well of water. She went and filled the skin with water and let the boy drink. The Malbim, the commentator, says, God expanded her range of vision so that she now could see the contours of the well that she had previously been unable to see. In the unimaginable, she saw something that gave her hope: the well, the water, that life could go on beyond that unimaginable moment. She saw some of that light that had been concealed. When Abraham is told to sacrifice his son, an unimaginable command, an angel of God calls to him from heaven and says, "Abraham, Abraham." And Abraham says, "Hineni, here I am." Vayisa Abraham et einav vayar. And Abraham lifted his eyes and saw, and behold, a ram afterwards, caught in the thicket by its thorns. And Abraham went and he took the ram and brought it up as a burnt offering in place of his son. In the unimaginable command of the Akedah, Abraham is present. He says, "Hineni," and that he lifts up his eyes and he sees the ram for the sacrifice in place of his son. He sees some of that light that had been concealed. When Yaakov came upon a certain place, Vayifka b'makom, and stopped there for the night, for the sun had set, taking one of the stones of that place, he put it under his head and lay down in that place. Vayachalom, he had a dream. V'hine sulam mutzav artza, v'rosho magia hashamayma. He had a dream. A stairway was set on the ground, and its top reached to the sky, and angels of God were going up and down on it. Jacob awoke from his sleep and said, "Achen yesh Adonai b'makom hazeh v'anochi lo yadati." Surely God is in this place, and I did not know it. And Yaakov, fleeing the unimaginable strife in his family, alone and in the darkness, he has a dream. He is able to see the connection between heaven and earth, and that God is there. He sees some of the light that was concealed. And Moshe, walking along the way in the wilderness, he sees an angel of God who appears to him in the heart of the fire, in the midst of a bush, mitoch hasneh. And he saw, Vayar, v'hine hasneh bo'er va'esh v'hasneh einena uka. And he saw, and behold, the bush was burning with fire, and the bush was not consumed. And Moshe, walking in the wilderness, having had an unimaginable story of birth and growing up, turns aside to notice that there was a burning bush, the presence of God, the light, the fire. He sees that some of that light that had been concealed. And the Israelite women, when the Israelite women came to give birth in Mitzrayim in Egypt, they did so in the fields
And according to the Midrash, God sent one from the highest heaven to clean and tend to them like a midwife. So when God appeared to them at the sea, they recognized God first, as it is said, Ze Eli v'anvehu, this is my God. In the unimaginable bridge between slavery and freedom crossing the sea, the women saw God because they had a memory of God from when God appeared to them as they were delivering their babies. They see some of that light that was concealed. And Yehoshua ben Nun and Caleb ben Yefuneh and Joshua and Caleb, who were sent out to scout out the land, rent their clothes, and exhorted the whole Israelite community. The land that we traversed and scouted is exceedingly good. If God is pleased with us, God will bring us into this land, a land that flows with milk and honey, and give it to us. In the unimaginable and uncertain reality of what it would be like to be in the promised land, while all the other scouts of the land saw giants, Caleb and Yehoshua saw a land flowing with milk and honey, and they saw some of that light that had been concealed. The tradition teaches that when we arrive for judgment up there, wherever up there is, we will be asked 6 questions. One of them being, Tzipita liyeshua, did you hearken for salvation? Essentially asking us, did you believe that there is hope for salvation, that there is hope for redemption, in some sense, that there is hope at all, for a healed world, for a future that is possible and good and holy? A commentary responds why the word tzapita is used, which also means in modern Hebrew, litzapot means to expect. And it also means to see, to scout, which is the same word that was used to describe Adam being able to see, sofeh, from one end of the world to the other. The commentary teaches that tzipiyah comes from the word to scout. Sofim, many of us have units at camp called Sofim, or the Sofim, the Israeli scouts that come to the United States during the course of the year, particularly in the summer. Sofim means to scout out, to look out at the vast array of what is before us, and to scout out the warnings, yes, but most importantly, to see what's possible. This is exemplified in the Mishnah from Pirkei Avot, Tzeu u'ruvu ezohu derech yishara sheyedabek ba ha'adam haro'eh et hanolad. Go out and see what is the just way a person should cling to, the one who sees what is possible, who sees hanolad, the one to be birthed, what's to come. It is true, we can't see from one end of the earth to the other like Adam. We wish we could. We don't have a crystal ball to know how the future will be, to be certain that it will all be okay. That is life. Life is unimaginable. We are vulnerable. We are fragile. And still in the darkness and unknown, it is our job to scout out the light, to try to see what's possible, to build resilience, to lean into the pain of what's unimaginable, and to tell the story and stay connected and build community and be generous and sacrifice of ourselves to give and find a moral purpose. In the unimaginable, when it's darkness, there is something to learn there, what to fight for and how to rise, how to become who we need to be, how to accept the things we can't change, to get a glimpse of the promised land and what is the blessing that we have to give. What do we have to forgive? What do we need to be forgiven for? And what might our legacy be?
In the unimaginable, we must tell the story to create meaning and purpose with a moral compass for the future. And finally, in the unimaginable, it is our job to scout out the land for hope. Adam may have seen from one end of the earth to the other, but the entire Torah is filled with personal and collective experiences of the unimaginable, telling us to find ways to look for the concealed light. Look for the concealed light. I know life is not perfect, and we have much to cry about. Our country is in disarray. Our democracy is at risk. So much is at stake here, and the same is true in Israel. And on we could list how many unimaginable things are taking place in our world, not to mention what's unimaginable in our personal lives. But we are not done scouting, because we believe in something. We are going to tzipita leishua. We are going to hearken to salvation, to be willing to see the light, like Hagar, like Abraham, like Yaakov, like those Israelite women, like Caleb and Yehoshua. Another story is told of Adam in Pirkei to Rabbi Eliezer, one of my favorite midrashim. It says on twilight, in the midrash, not only could Adam see from one end of the earth to the other, but according to the midrash, Shabbat, his first day of living, was all light. So he had never seen the darkness before. At twilight on Saturday evening, Adam was meditating in his heart and saying, "Perhaps that serpent which deceived me will come in the evening, and he will bruise me in the heel." A pillar of fire was sent to him to give illumination about him and to guard him from all evil. Adam saw the pillar of fire and rejoiced in his heart, and he put forth his hands to the light of the fire and said, "Baruch atah Adonai, borei me'orei ha'esh." Blessed are you, Adonai our God, sovereign of the universe, who creates the flames of fire. At the end of Ne'ilah, we will say this very blessing. Blessed is God who creates the flames of fire. The light is not concealed completely. It is there. God has created the flame, the light, and we have the power to see it, to scout it out, to look for the light in the darkness. The sun is setting, the gates are closing, but in the unimaginable, let us scout out and see the light. Please rise. Page 394, Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסדיו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, הרוממך לא היה מלך, בברכך שמך לעולם ועד. בכל ימיו ברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומעולם מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, גבורתך יגידו. הדר כבודותיך, ודברי נפלותיך שיחה. ועשו זרועותיך יאמרו, עדך אספרנו. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון רחום אדוני, רחמיים גדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודו אדוני כל מעשיך, לחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד
וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הרוחמים, זוקף לכל גופים. עיני חולליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, מצביע לכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל כל העם, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל הבא, ואת כל הרשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, hallelujah. Chatzi Kaddish, the second half of page 397. יתגדל ויתקדש שמי רבה, מעלמא תברך קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. ואמרו אמן, יהי שם רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה, מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה ואמרו אמן. The silent Amidah, page 398 to 406.
We turn now to El Norah Alila, page 407. This should be the signal. They know the signal too. Time is coming to a close. And this is when we don't hold back. You know, that we may think we're tired, we may think we're hungry. First of all, there are a lot more people in the world that are hungrier than we are. And there are a lot more people that are more tired than we are from life. And so let's give it our all and make the last, 40 minutes of this Yom Kippur with the work that we have left to do. El Norah Alila, page 407. Open the ark for the Chazarah, page 408. Baruch
שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים. וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מסוד חכמים ונבונים, ומלמד דת מבינים. הבטחה אפי בתפילה ובתחנונים, לחלות ולחנן, פני מלך מלא רחמים, אוכל וסולח לעוונים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. וחותמנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים, למענך אלוהים חיים. מלך עוזר ופוקד, ומשיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה, רב להושיע ומוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים, רופא חולים, ומתיר אסורים. ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות מדום מלך. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, מי כמוך ברחמים, זוכר יצוריו לחיים ברחמים. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. We turn to page 410, Petach Lanu. פתח לנו לכל ישראל, אחינו ואחיותינו בכל מקום. שערי אורה, שערי ברכה, שערי גילה, שערי תיצה, שערי הוד בהר, שערי בטוב, שערי זכריות, שערי חרבה, שערי טהרה, שערי ישועה, שערי כפרה,
Kedusha 4:11. ובהם תורת ותוקדש, כסוד שיח שר וקודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני במקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחונם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמה אומרים? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כוכב. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדיר אדירנו אדוני אלוהינו, מאדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לעמו עולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. We turn now to Uvachen on page 412. Some people have the tradition of standing throughout Ne'ilah. If that's your tradition, you're welcome to remain standing. If it's not your tradition, you're welcome to be seated.
אתה אדוני Baruch Hu Baruch Shemo. המלך הקדוש. Amen. Petach Lanu Sha'ar, page 414. פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי היום יפנה השמש יבוא ויפנה. Please rise. Melech Yoshev, page 419. המלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, וחרתם תגמול. אל הורית לנו לומר 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לנביא קדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב
ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ארץ אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונגר. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ארץ אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונגר. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ארץ אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונגר. כי אנו עמך, page 420. כי אנו עמך, ואתה אלוהינו, אנו פניך, ואתה אבינו, אנו עבדיך, ואתה אדוננו, אנו קהלך, ואתה חלקנו, אנו נחלתך, ואתה גורלנו, אנו שונאיך, ואתה רוענו, אנו חרמך, ואתה נוטרנו, אנו פעולתך, ואתה יוצרנו, אנו רעייתך, ואתה דודנו, אנו סגולתך, ואתה קרובנו, אנו עמך, ואתה מלכנו, אנו מאמירך, ואתה מאמירנו. The last Vidui Hashamnu, page 421. Deep
home, the bottom of page 422. Eloheinu, Elohei Avotenu, Imotenu, Kadshenu b'mitzvotecha, v'tenchalkenu b'toratecha. Sabenu mituvecha, v'samchenu b'shuatecha, v'taher libenu le'ovdecha be'emet. Ki ata solchane Yisrael, u'machol neshivtei yesheru b'chol dor v'dor, u'mibeladecha imanu melech mochel v'soleach elei ata. Baruch ata Adonai, melech mochel v'soleach lavanotenu, v'lavanot amo beit Yisrael, u'ma'avir hashmotenu b'chol shana v'shana. Melech al kol haaretz, mekadesh Yisrael, v'yom ha'kippurim. Sefer Chaim, page 424 at the bottom. Besefer Chaim, bracha v'shalom, u'farnasa tova, nizacher, v'nikatem lefanecha, anachnu, v'chol amcha beit Yisrael, lechaim tovim u'shalom. Adonai, Oseh HaShalom. Amen. The Avinu Malkeinu will be open the ark for the last time this Yom Kippur. And as we pour out our last pleas and hopes and ask for forgiveness in these last moments before the gates close, to remember when we get home from tonight, one, to consider making a donation to Mazon. So many people go hungry every day. We're choosing to fast one day a year, or perhaps maybe more, Tisha B'Av. But that we commit to continuing the work of today into our deeds of the year. And the last thing I want to say before we open the ark for Avinu Malkeinu is we are a very blessed community to have so many people, our musicians, our chazanim, our gabayim, all the ushers, all the staff, to make all this possible and to be filled with gratitude and blessing for having the zechut, the merit as a community to have such a beautiful, beautiful pilgrimage together, which doesn't stop at the end of Yom Kippur. It actually continues throughout up until Simchat Torah. So stay with the journey. Stay. And then after Simchat Torah, the year begins, and all the mitzvot and all the acts of loving kindness and all the learning, it doesn't stop after tonight. Tonight is actually just the beginning. The ark is opened, Avinu Malkeinu, page 426. Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu, Elanu melech. Avinu aseh manu leman shemecha, Avinu Malkeinu chadesh ladinu shana tova, Avinu Malkeinu batal yimenu. Avinu Malkeinu batal machshavot zoninu, Avinu Malkeinu afer hatzavimenu. Avinu Malkeinu kader. Avinu Malkeinu salach umachal lechavodenu, Avinu Malkeinu machel. Avinu Malkeinu achsirenu b'shluva shlema lefanecha, Avinu Malkeinu shalach refuah shlema lecholenu. Avinu Malkeinu zochrenu b'zikaron tov lefanecha, Avinu Malkeinu chotmenu b'sefer chaim tovim. Avinu Malkeinu chotmenu b'sefer geula v'yeshua, Avinu Malkeinu chotmenu
בספר פרנסה וכלכלה אבינו מלכנו חותמנו בספר זכויות אבינו מלכנו חותמנו בספר סליחה מחילה אבינו מלכנו הצמח לנו ישועה בקרוב אבינו מלכנו ערם קרן בישראל עמך אבינו מלכנו ערם קרן משכחה שמע קולנו וחוס רחם אבינו מלכנו קבל ברחמים ורצון את תפילתנו אבינו מלכנו נא אל תשיבנו ריקם לפניך אבינו מלכנו זכור כי עפר אנחנו אבינו מלכנו חמול עלינו אבינו מלכנו עשה למען הרוגים אשר קודשך אבינו מלכנו עשה למען תלוכים הייחודך אבינו מלכנו עשה למען באבי שמיים עשה למען חיים לעמנו אבינו מלכנו אבינו מלכנו אבינו מלכנו חוננו ועננו כי אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה Remain standing for Kaddish Shalem, page 428. יתגדל ויקרא שמי רבה, בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי, וחי יכול ויום יכול וחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם מעלמיה יתברך וישבח ויתבר ויתרום וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה לעילה מכל בחתה ושירתה שושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה וימרו אמן. תתקבל סוד ההון מות ההון לכל ישראל קדם אבו הוני ושמיה וימרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה בחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימרו amen. Please repeat after me. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Ba'ed. 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 Adonai Hu Elohim. 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 Adonai. Adonai Hu Elohim. The lights are turned off as we welcome in our children.
Teki'at Gdolah. בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני, המבדיל בין קודש לחול. המבדיל בין קודש לחול. חטאותינו turned on as we sing Hatikva.
כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי הומייה, ופתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Shana Tova.